can support with your skill development. You can volunteer your expertise, and we have received donations from you which have been extremely helpful. And of course, you please spread the word. Thank you. Thank you. So, we have already collected the funds for this year. Last year we collected for Wayanad. Wayanad collected സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 ലക്ഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇൻഫാക്ട് 7 lakhs. So that project is well underway. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ നാട്ടിൽ അത് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. സോ താങ്ക് യു റുബാസ്. ആൻഡ് ദ പ്രൊജക്ട് നെയിം ഇസ് റുബാസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫോം ചെയ്തത് ഒരു 10 വർഷമായി. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വി ഡിസൈഡ് ടു ഹാവ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കരിയർ സ്ട്രീം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സൽ UK. എക്സൽ UK 5 വർഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം we are reaching a landmark. We just got registered as a charity. Okay, and we'll talk about it in a bit. Our second project is Kriya. All of you know that we are very good in medicine, engineering, even the technical aspects of our but we are not very good in civil services. Our civil service examination ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ക്രിയ. അത് നമ്മുടെ ഹൈദരാലി വിശ്വാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പേട്രൺ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നജീബ് കാന്തപുരം MLA ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ നടുന്തൂൺ. We had the opportunity to engage with them and we delivered a talk when we went last month. അതിനുശേഷം where is Arif? Arif, can you come in? Arif, where are you? Arif, please come. Myself and Arif were there. It was a very useful experience. IAS aspirants ന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി. It was just a 1 hour talk. അവിടുന്ന് ഒരു ഐഡിയ വന്നു, നമുക്കിത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നജീബ് സാറുമായിട്ട് നമുക്ക് നിരന്തരം ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായി. ആൻഡ് വി ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് ദം ആസ് എ സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്ട്. അതിൽ IAS ആരും IPS ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, civil service examination 6 levels in if you know. How many of you know? This will not be the first level. അതിൽ local municipality services വരെയുണ്ട്. And the lucky what they did was, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിൽ 50 പേര് they managed to get to that exams. One person managed to become an IAS officer. 3 people became pass the preliminary examination. All of you know, Vashika will tell you, IAS exam is extremely difficult. But very landmark project, Perindalmanna, heart of Malappuram, Perindalmannayilana ee IAS Academy started in Kerala. It's a great work. So we are quite happy to engage with them. And I'll just ask Arif to say a few words about the experience. Arif. Yeah. Arif is the lead for this project. Yeah, so I think those who know the KAMP Academy, it was started by MLA Najib Kandapuram Sahib with the aim of trying to get more and more people from the Islamic community into the civil services, which I think is very, very important, because I think what's happened is that our parents, their primary aim was to go to the Middle East and try and look at economic upliftment. But I think what is now very important is looking at social and professional mobility within public sector and government sector. I think getting into civil services and into the government services is very, very important, because I think the proportion of Muslims within this sector is still comparatively very low. അപ്പോൾ ആ ഒരു എയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അക്കാഡമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. And we are hoping to try and improve on the soft skills. I think one of the key things that we and Riaz noticed in the initial session was that their soft skills could be better. I think the confidence in them. I think so. What we are hoping is to do workshops to try and improve their confidence and to empower them in terms of being more vocal in their opinions and also communicating, because
എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻസേഴ്സ് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാമാണ്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോൾ അറ്റ് ദി ഇന്റർവ്യൂ ഹേർഡിൽ then have to start all over again. The interview hurdle, we are hoping that we can do a lot more soft skills training to help them with the interview, the actual communication ability. Thank you, Arif. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്താണ്? IAS ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം? That's a big question you ask. ഫണ്ടിങ്. അവരെ കോഴ്സുകൾ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് ചെയ്യണം. ഇന്നലെയാണ് എനിക്ക് പ്രപ്പോസൽ കിട്ടിയത്. 6 lakhs കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് we have decided that we are going to fund that 6 lakhs. പിന്നെ നമ്മളെ എക്സ്പെർട്ടീസ് വെബിനാർസ് വഴി നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദ ഫസ്റ്റ് വെബിനാർ ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് എ ബിഗ് ഹിറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എത്രമാത്രം ലാംഗ്വേജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ? സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ്. ഞാൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനർ മെനി ഇയേഴ്സ്. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ടു ഡു എൻ ഇന്റർവ്യൂ. ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഞാൻ ക്യാമ്പിലൂടെ ഓർഗനൈസിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഓൺ വർക്ക് നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. So these little things matter. The tiny drops make a mighty ocean. We know that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു വിൽ സപ്പോർട്ട് us. We have to identify the funding for this. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ. പിന്നെ ബൈ ദ വേ ഇതിന്റെ റെസിപ്പിയൻസ് though we focus on Muslims, it's across the community. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ 30-40% non-Muslims ആയിരുന്നു. So whatever, that's the one thing about KAMP. We support everyone through our skills. And that's very, very important because we give back to the community. And community is not only Muslims, everybody. Okay, thank you. The next one. It's not Talishan, by the way, it's Vrindavan. Type 1. Okay. Our flagship project is Karanadira. Mohammed Ka. Say the word, please. അപ്പം 2015-16 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് കാരുണ്യതീരം. കാരുണ്യതീരം ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് പൂന്നൂർ താമരശ്ശേരിയിലെ ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കുടുംബക്കാരനും കൂടിയാണ്. മുഹമ്മദ് ഖാൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് UK പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം വന്നത് അദ്ദേഹം കാരുണ്യതീരത്തിൻ്റെ വലിയ പേട്ടനാണ്. ആദ്യം ഈ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു കുടിൽ തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം നന്നായി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് അത് മാറി. അപ്പം മുഹമ്മദ് ഖാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഒരു മിനിറ്റ്. അസ്സലാമലൈക്കും. കാരുണ്യതീരം ക്യാമ്പസ് ഇത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്. കാലിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പൂനൂരാണ് ഈ കാരുണ്യതീരം ക്യാമ്പസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. I have maintained a strong connection with this organization over 10 years. 100 പരം ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ആശാ കേന്ദ്രമാണ് ഈ കാരുണ്യതീരം. I have only 1 minute, you said, isn't it? Okay. So എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, when you find yourself in Kerala, please do drop by our community, our campus. We have many children special need who are eagerly waiting for your visit, and we are sure they will bring you joy and inspiration. Thank you. Thank you, Mohammed. ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
Okay. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ട് മൂവ് വി വർ വെരി മച്ച് മൂവ്. നമ്മൾ പേഴ്സണലി വിസിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് സാധാരണ ഒരു മെന്റലി ഡിസേബിൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. സാധാരണ ഒരു മെന്റലി ഡിസേബിൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല, മെന്റലി ചാലഞ്ച് അല്ല. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇവർ കെയർഫുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ട്രെയിനുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളാണ്. പേരൻസ് ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ. യു ഹാവ് ടു, നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് ദ പ്ലേസ്. മുസ്ലിം അല്ല, ഹിന്ദു അല്ല, ക്രിസ്ത്യൻ, എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ്, നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ആ ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഒരു സ്ഥാപനം വളർത്താൻ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹക്ക് മാറ്റർ ലോട്ട് ടു ദം. ചെറിയൊരു ഹക്ക്, നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ചിരിക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു ചിരി, ഇറ്റ്സ് എ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ്. ചിരി, ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ക്യാമ്പും എക്സൽ യു കെ ഒക്കെ എന്താണ്, എത്രമാത്രം ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. കാശല്ല, യുവർ ടൈം. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്, യുവർ ടൈം ഈസ് വാല്യുബിൾ. Time is money, not the money, not the influence, not the cause. It makes a huge difference. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനും അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മളെ ലീഡായ രണ്ടുപേരുണ്ട്. സലാം, പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് അൻവർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുബായിലുള്ള സമയത്ത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കിതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതും അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് സംബന്ധിച്ചു. ഓക്കെ, ഇസ്ലാം. Karnataka കുറിച്ചുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. 2000, like 25 years back, I started just as a daycare center for one single student. Now later, after 25 years now, it's a big organization, including 6 different legal entities. We also having the first radio station in the country for disabled students, and it's reaching more than 300 plus disabled students on a daily basis. They have a community psychiatric clinic. There's also this organization is working as a legal guardian of adult disabled students or disabled people. Like they are like parents of downtrodden and completely given up people. So it's like a I'm working with this organization more than I can say from the beginning, like last 25 years. It's very close to my heart. So when I came to the UK and I approached Riaz Khan, I introduced this. He said we are already associated with this, but we don't want to be a mere contributor. We wanted to really add value to this. KAMP should make something really working between Karnataka. That was his message. So we took some time, we thought about it. We thought like this is a very unique organization. We have a lot of expertise, the wealth of experience and expertise KAMP is having. How can we leverage on that? How can we add value to Karnataka music? That was a big question. That's when we looked at different aspects of optimizing the process, looking at their HR side, optimizing their grievances redressal, and also looking at the communication part, admission procedures, monitoring, and all these things. Finally, we see some big gaps. And we thought, okay, why can't we look into those areas where there is no way of tracking the financial part of the whole organization? They need more than 3 lakhs of rupees every month on top of the 2 lakhs for government fee. So finally... Sorry, can I ask all of you to be quiet, please? Please, it's an important thing. Finally, the KAMP has identified some serious gaps in the whole process. And then we came up with a new idea that, okay, we need to have a completely automated accounting procedure as a phase 1, which can later on go into the admissions, the tracking, development, improvements, including the community part of the whole organization. So that will be actually looking at the agility, transparency and tracking of the whole organization. So we started with an ERP system implementation. Salamka will bring the details of that. My final request, whenever you have time, whenever you are in India, at least please visit once this organization. You can't come out without having tears on your face. That is very close to everyone. And whoever came in,
last 2 years, I've seen them how they become so attached to the organization and the people there. So once again, please consider this as an invitation from the organization that anyone, whatever you can do for the organization, through KAMP, also think about it. Okay, can I at this point introduce Fawaz? Fawaz is also one of our main leads, and we have been working together with this organization for a long time. We are together working on this Karadiram project. He's like, we call the next president maybe in waiting, okay? He's been waiting on us for a long time. Okay, Salam. Assalamu alaikum. എൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈ കാര്യമായിട്ട് ഈ വർഷമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ Riaz was actually about the next day he was flying back. So we had probably about 4 or 5 hours together in Kerala. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോയി കാണുന്നത്. So I went there because these things are, as you probably know, it's very close to my heart. So ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was what they were doing was amazing, really amazing. I'll just give you some. They have something called Pradeeksha Bhavan. അവിടെ ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ആ കുട്ടി ഡിസേബിൾഡ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഷോ, അതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ. സോ ഹി കാൻ ക്വൈറ്റ് വാക്ക്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഫ്രം സംവെയർ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, they will put him in a train and just walks away. അത് നമുക്കത് തോന്നുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ how parents can be that cruel നമുക്ക് തോന്നാം. ബട്ട് probably that's the right thing. We don't know their situation. അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ താമസിച്ചാൽ they might not even hit the adulthood. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവർ പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, അവിടെ താമസിക്കുക. അത് I think you should go there to understand that how they behave and how happy they are. I have a request for all of the parents here. If you are in Kerala, just go there with your children, because you can learn so much from the class, but learning from the people, that is different. Yeah, so I request, it won't go waste. Take it from me. Like, you go there, it will hit them for sure. So go there and see the people. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെഡി ബെയർ എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അത് അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ്. Then they will say like, so they are helping them as much as I can. That kind of came to my mind. So I had to do something. അതെനിക്ക് വല്ലാതെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. Then there is പോലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു quote ഉണ്ട്, like if you really wanted to do something, the whole world conspire to get it done. Exactly അതാണ്. അതുപോലെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഈസ് റണ്ണിങ് എ കമ്പനി കോൾഡ് ബിസ്ട്രാസ്, and actually he is a gold partner for a ERP solution called Odoo, which is a very famous solution. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ I want to do something for these guys and they are looking for an ERP solution. Can you help? He said, yeah, I will. So that's how it started. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർ ഫുൾ ടൈം ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അവർ വെച്ചിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the one thing is actually, we were prepared to pray for him. He said, no, I don't want anything from you. My reward Allah will give you. That is enough for me. That's what exactly the words he said. So I thought, okay, this is amazing. So the thing is actually, it's everything is coming, on the way. Only the thing what you need is, like, you wanted to do something, then everything will fall down. And that's exactly what I did. So I really wanted to do something, and it will come. You just has to have that, feeling, like മനസ്സിൽ തൊട്ട് പറയാനല്ലേ, I want to do something and it will come to you. That's what I would say. And as I said, if you can go there one day, it will be amazing. And the main thing I wanted to touch about was this distrust and the ERP solution. That was mainly one. And I also went for a short session with the parents. Actually, I was going to listen to the parents, but I didn't because that's how I am. And because they are the parents going through where I was going through at the moment, or at least few years before. So it was just to share my story and listen to them. And I believe, the problem with Kerala and in India is actually, it's like you will give it to a doctor and say, okay, this is my, doctor patient animal. Instead of that, a special child, it's a special family. So the whole family has to come together.
That was the message that I'm given to them and given to you as well. Like it's not a special child. The whole thing is actually a special family. So anyway, whenever you go to Kerala, please visit that place. And thank you very much for all your support. I mean, I've been trying to get money for this as well. So continue to do that. Thank you very much. Okay. Thank you so much. Can I ask all the team to come? Please come. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ERP ആണ്. നമ്മൾ ഒരു IT സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ലിനെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ IT-ക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബിസിനസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് പ്യൂർലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം അവരുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും, HR-ന്റെ കാശ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ്. അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു 5 lakhs ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അടുത്ത വർഷം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വർഷം മേ ബി another 10 years. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി വിൽ ഹിയർ എ ബിറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ഓൾറെഡി ഡൺ. ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രൊസീഡ്സും എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും കാരുണ്യ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി ഫുഡിന്റെ ബ്രേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണം. 1 മണിക്കൂർ. പ്ലീസ് കം ബാക്ക്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.